And no ye hwe sene obe optimize wo website no ede ama search engines. Na se obi Google wo website na ana any of the articles na wa publish na itumi appear e wo Google na abrel traffic. Open the best traffic source a search engine in a debe bro a Google na a debe bro eno nti ene ho hia say obe optimize a website no be o blogger site no na echo settings title no ho hia say o the title ebe hye ho nti se o mia say ana o the title no ahye ho no o wi ana o mia save na kwaba description no ade a efa wo site ne ho no na wa tro ede ahye ho no nti media no ma tro de ahye ho no also betre wo de no mia save. Okay, language no mano enda English ho na no afei adult content no bacho mema no enda on nti turning off. Why? Okay, Google Analytics measurement no ebeka ho asem enche but yamba favi icon so ma menchire o favi icon also say ubi website bia na wo browser ne sere ho no no aya na logo bi eda top ho. Okay, sa logo no na ye favi icon ho hia say wo se won so set wo de no nti umia so a na akọ select wo image no mechire o logo no. Okay, nti mi logo ni ne owia na umia save, that's all. Okay, ebeko akoda ho no mo ede amount. All right, okay, nti mayento aso visible to search engines no epacho make sure say are turning on send your media no aye no afi wo blog address no opese osesa o website ni din a obetimi asesa omia we so a na odi edin foforo na ope no e de ahye ho wo wi a na omia save ni so. Okay, and na https ne so no make sure say eda on. Okay, blog admin no obetimi asesa open so a janisa and as opese o invite go bi na se nipa no ebeye author e wo website ne so a obetimi emia ahase invite more authors no na watchro nipa kono email e de ahye hase na wo mia send ne so. Okay, nipa no benya notification say opese we invite na obeye author e wo ho or accept ya obetimi access or website no through the Gmail account. Good. All right, indeed, who can comment yenye settings we have say manenda users with Google accounts. Okay, name me a save. All right, now yento aso comment moderation no yenfa always I never never manenda always now a save. Okay, now yenko the next important option yembra meta tag ne so meta tag no turning on. Meta tag aye on say search ade ewo Google a aya Google provide some short description be about any what search no the ma enti sa short description na Google be provide e de ama no eno any meta description no enti won so fa wo de hye ha say meme de bi ahye ho won so fa wo de hye ho ovia no mia save. Afei enable custom robot.txt turning on na emia ahase me de link bi ato description no asigo ho mi asa link ne so ma describe ne say blogger robots. Okay, do beba Google Docs say no a copy sa address we copy we say ne fabra or site ne so ne paste e wa ha. Okay, o paste a now what the URL edi ahye ha say. Okay, send me my website name na ahye ha no also do the be hye ho sa na we mia save ne so enable custom robot header tags ne so no now turning it on. Afi home page tags no obe mia say na wafa no index no asanso afa new dp no mia save no aba archive and search page tags ne so. Afi one of the most important thing was a sign you say you best submit your site map no ede ama Google search console. Okay, intimia Google search console ne so na emia site maps. Site map eye or site ni nyina no ne top abom ade bia wa website ni so bia no ne top abo and eye site map no will post will pages will tags will everything our site ni so bia no and eye site map to say o submit e de ma Google a Google enya o site ni nyina easily e won system ni mo. Okay, nti se o mia site map ne so a na watchro
sitemap.xml edi ahye ha sei no wo mia submit ne so ebeka kire wo say o sitemap no aye success. Okay, in case say wo mia search console ne so na say eka kire wo say verify wo website na obe copy wo website address na. Okay, wo website address na say o copy ya na we paste e wo honom aya use aspect na wo right no right one no eno na use say eka kire wo say verify wo website na ma ye hu say we the full owner of the website. This is what you do. Obe copy HTML tag no HTML tag na waba theme e wo website ne so theme customize no no we mia drop down ne so na wako edit HTML wo hu be a header ne wo no na wo de o keza no ato header no less than nechi na we mia enter ne so na edwaba next one no we paste there o copy ye no e wa ha say. Okay, good. Nti wo wi a no abe mia save ne so e wa ha say ebeka kire wo say afei no confirm say what the tag no abehye wo website nim. Okay, o confirm ya obeka kire say why success na I log in send a media no I log in e wa ha say e dia ma be no. Okay, nti say o find any challenge bia na ama me hu no e wa comment section ase. Say o hwe we na say onyante aseye ya that means say on hwe videos na edi echire no ye din kan ya hwe sene obe create blogger website and ya san so hwe sene obe customize no with premium theme and ya hwe sene obenya traffic through SEO. Nti obe hwe sa 3 videos ni nyina no nya best understanding no wetimi take action na aboa obebre. Why? Nti be san so akoso na ya ye other things no ye be analytics ma san so akere sene obe change u domain no e dia call custom domain. Okay, nti be a udin.com, coffee.com, yahoo.com or whatever.com na o de ayimplace.blogspot.com no nti ma be show send your be enu nyina. Why? Ebusia my fancy say na ya na ehia ewo either video na ewo echire ni mu ana say die enim ni mu ba ko makraw for now.